హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం పైథాన్ బేసిక్స్ లైక్ ఇండెంటేషన్, సింటాక్స్ అండ్ వెదర్ పైథాన్ ఈజ్ కేస్ సెన్సిటివ్ ఆర్ నాట్ అనే టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. కాన్షియస్లీ నేను ఈ టాపిక్స్ అన్నీ ఫస్ట్ వీడియోలో అవాయిడ్ చేశాను, జస్ట్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ ద ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ డంప్డ్ ఇన్ ఎ సింగిల్ వీడియో. ఇది కాంటెక్చువల్ అండర్స్టాండింగ్కి అంత యూస్ఫుల్ అవ్వదు అని చెప్పి ఐ హ్యావ్ అవాయిడెడ్ టు dump it in the first video, and then moving ahead with learning for loop and while loop more elaboratively, also conditional statements and nested loops అంటే ఏంటి, ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనే వాటి గురించి తెలుసుకుంటాం. సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం డేటా టైప్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రిమిటివ్ ఆర్ నాన్ ప్రిమిటివ్ అనే వాటి గురించి. ఇన్ దిస్ వీడియో we will be looking how a data type is converted and how can we convert certain form of data type into another form of data type related to primitive, and you will be getting a basic introduction about non-primitive data types also. Yeah, stay tuned, you will be having fun in learning. Let me open terminal first. Jupyter notebook. ఈరోజు మనం లూప్స్ కాన్సెప్ట్ని బెటర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం అన్నమాట, బోత్ ఫర్ లూప్ అండ్ వైల్ లూప్ కంపేర్ టు ద ప్రీవియస్ వీడియో. సో యాజ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్, ఫర్ లూప్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, ఆల్సో సేమ్ అప్లికబుల్ టు వైల్ లూప్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అనే వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్లీ లూప్స్ అంటే ఇటరేటివ్ ఆర్ రిపిటేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నమాట. సో సర్టెన్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని డిక్లేర్ చేసి దాన్ని రిపీటెడ్గా యూజ్ చేసుకోవడానికి లూప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. సో both for loop and while loop follows this conditions అన్నమాట. సో ఫర్ లూప్ అనేది లూప్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. సో థింక్ అబౌట్ సంథింగ్ లైక్ మనం ఒక సిచ్యువేషన్లో స్టార్టింగ్ లిమిట్ అండ్ ఎండింగ్ లిమిట్ తెలిసి ఉండి అండ్ వితిన్ ఆ లిమిట్లో ఉన్నప్పుడు, సో అంటిల్ ఆర్ అన్లెస్ ద ఎండింగ్ లిమిట్ ఈజ్ రీచ్, సర్టెన్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది మనకి కంటిన్యూగా ఇటరేట్ ఆర్ రిపీట్ అవుతూ ఉండాలి అనే సినారియోస్లో వీ విల్ బి యూజింగ్ ఫర్ లూప్ అనమాట. సో టాకింగ్ అబౌట్ వైల్ లూప్ అనేది మనకి సిచ్యువేషన్ ఆర్ కండిషన్ బేస్డ్ అనమాట. సో ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఇనీషియలైజేషన్ మనం ఒక కండిషన్ ఆర్ సిచ్యువేషన్ని డిఫైన్ చేస్తామన్నమాట. Starting from the initial point we have defined until the condition we have defined is revoked or triggered, మనకి సర్టెన్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉండాలి అనే సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ సినారియోస్లో వీ విల్ బీ యూజింగ్ వైల్ లూప్ అనమాట. సో రెండిటికి మనం ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అనేది యూజ్ చేసి డిస్కస్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ ఫర్ లూప్ అండ్ వైల్ లూప్ అనమాట. సో లూప్స్ అనేవి యూస్ చేయకుండా మనం డైరెక్ట్గా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ పెట్టి ఎవ్రీ టైమ్ వీ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ద సెల్స్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ఇన్ కోడింగ్ అంటే ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్ మోర్ స్పేస్ అండ్ టైమ్ టు రన్ అనమాట. సో time complexity and space complexity are also important topics that will be discussed in DSA. సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. సో ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే, సమ్ ప్రింట్ ద సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 10 numbers. Numbers.
యా కన్సిడర్ స్టార్టింగ్ 1 నుంచి 10 వరకు నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. సో వాటిల్ని యాడ్ చేసుకొని ఆ రిజల్ట్ అనేది మనం సిస్టమ్ నుంచి రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది మన ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ అనమాట. ఫస్ట్లీ నేను ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి నేను ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకుంటా, sum_value ఈక్వల్ టు 0. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకు అని. సో ఫర్ లూప్ అనమాట. ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 కాబట్టి 10 అంటే అంటిల్ గోస్ టు 11 కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఫర్ అనేది ఇండికేషన్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఫర్ లూప్ అనమాట, ఫర్ అనే కీవర్డ్. అండ్ దెన్ ఐ అనేది సింపుల్గా ఒక వేరియబుల్ జస్ట్ లైక్ sum_value. సో దానిలాగా ఇది ఒక వేరియబుల్ అనమాట. ఇట్ కీప్స్ ఆన్ ఇటరేటింగ్ టు ఎంటైర్ ఫర్ లూప్. అండ్ దెన్ కమింగ్ టు రేంజ్ ఫంక్షన్. సో రేంజ్ ఫంక్షన్లో స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ లిమిట్స్ డిఫైన్ చేస్తామన్నమాట while using for loop. 1 is the starting limit and 11 is the ending limit. సో ఆ లూప్లో sum_value అనేది అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి. సో ఈక్వల్ టు sum_value ప్లస్ I. సో ప్రింట్ sum_value. యా నేను ఈ సమ్ వచ్చేసి 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 6 21, 21 + 1 28, 28 + 8 36, 36 + 9 45, 55. యా 55 అనమాట. సో ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, సో చూసారా మన ఆన్సర్ 55. ఐ గాట్ ద ఆన్సర్ 55. సో ఇక్కడ sum_value అనేది వేరియబుల్ని ఫస్ట్గా ఎందుకు డిక్లేర్ చేసి ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పి అసైన్ చేసామనే డౌట్ మీకు రావచ్చు. సో ఇఫ్ ఐ యూజ్ sum_value డైరెక్ట్లీ ఫర్ లూప్ లోపలే యూజ్ చేస్తే పైథాన్ త్రోస్ అయిన ఎర్రర్ అనమాట. సో వితౌట్ ఇనీషియల్గా డిక్లరేషన్ లేకుండా యూ కాంట్ యూజ్ వేరియబుల్స్ ఇన్సైడ్ ఫర్ లూప్ అనమాట. సో ఇటరేట్ అయ్యే వేరియబుల్స్ అయితే యూ కెన్ యూజ్ దెమ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ఫర్ లూప్. సో యా అందుకని sum_value డిక్లేర్ చేసాం. ఇక్కడ ఫర్ అనేది ఐ అండ్ ఇన్ రేంజ్ ఫంక్షన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మొత్తం కోడ్ రన్ అవుతుంది. యా ఫస్ట్లీ ఐ అనే వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఇట్ కీప్స్ ఆన్ ఇటరేటింగ్ అండ్ రీచెస్ టు ఐ ఈక్వల్ టు 3, ఐ ఈక్వల్ టు కాపీ దిస్ 4, ఐ ఈక్వల్ టు 5, ఐ ఈక్వల్ టు 6, I equal to 7, 8, 9 and then 10. సో ఎండింగ్ లిమిట్ ఈస్ 10 అనమాట. 11 వరకు అంటే 11 ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇట్. సో 11 వరకు కాబట్టి 10 ఈజ్ ద నియరెస్ట్ నెంబర్ టు 11 కాబట్టి అంటిల్ 10. సో మనం స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇంకో ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ని కన్సిడర్ చేద్దాం. ప్రింట్ ఈవెన్ నెంబర్స్. సో మనం ఫర్ లూప్ అనేది ఇంకొంచెం బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 20 ఈవెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఈవెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయడానికి ఒక లాజిక్ వాడాం. i%2 = 0 అంటే ఏదైనా నెంబర్ని 2తో డివిజన్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 0 వస్తే అది ఈవెన్ నెంబర్ అని ప్రింట్ చేస్తాం. సో వీ విల్ బీ యూజింగ్ సమ్ అనదర్ లాజిక్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం అనమాట. యా నేను డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తా. సో దట్ యూ గెట్ సమ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఫర్ లూప్. ఫర్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 21 అండ్ దెన్ థర్డ్ పారామీటర్. సో మీరు కంపేర్ చేస్తే పైన ఉండే ఫర్ లూప్లో నేను జస్ట్ 2 పారామీటర్స్ తీసుకున్నాను, స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్. ఇక్కడ ఫర్ ఐ అనేది వేరియబుల్ ఇటరేట్ అవుతుంది రేంజ్ ఫంక్షన్లో. ఇక్కడ పైన సెల్లో నేను జస్ట్ 2 పారామీటర్స్ యూజ్ చేశాను అనమాట, స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్. ఇక్కడ 3 పారామీటర్స్. థర్డ్ పారామీటర్ ఈజ్ స్టెప్ పారామీటర్ అనమాట.
యూజువల్లీ మనం స్టెప్ పారామీటర్ని డిక్లేర్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్గా స్టెప్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పి అది డిఫాల్ట్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది పైథాన్ అనేది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిక్లేర్ సంథింగ్ ఈక్వల్ టు 0, స్టెప్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ యూజింగ్ లూప్స్ అనమాట. ఎందుకంటే అది స్టాటిక్గా ఆ వేరియబుల్ వాల్యూ స్టాటిక్గా అన్చేంజ్డ్గా ఉండాలి అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ యూజ్ లూప్స్ అనమాట. సో డిఫాల్ట్గా స్టెప్ వాల్యూ అనేది ఈక్వల్ టు 1 ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ అదర్ దెన్ 0. మీరు -1 అయినా -2 వాల్యూ అయినా goes on. And if in case we talk about positive numbers starting from 2 నుంచి you can update it అనమాట. సో ఇది స్టెప్ పారామీటర్ ఇన్సైడ్ ఫర్ లూప్. సో నేను ఇక్కడ స్టెప్ ఈక్వల్ టు 2 పెట్టా కాబట్టి ఎవరీ ఫస్ట్ ఇటరేషన్ ఈ స్కిప్డ్. అంటే 0 అనేది 0th ఇటరేషన్, 1 అనేది ఫస్ట్ ఇటరేషన్, అండ్ ఇక్కడ 2 అనేది స్టెప్ పారామీటర్ కాబట్టి ఎవరీ ఫస్ట్ ఇటరేషన్ విల్ బి స్కిప్డ్. నేను ప్రింట్ ఐ అని టైప్ చేస్తే సో వీ గాట్ ఆల్ ద ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 21. సో మీరు చూసారంటే ఆడ్ నెంబర్స్ అన్నీ స్కిప్ అయిపోయినాయి అనమాట ఇటరేషన్లో. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. You can see no one is existing in this printed output. సో ఎందుకు అంటే 1 అనే నెంబర్ స్కిప్ అయిపోయింది, సో 2 అనే నెంబర్ ప్రింట్ అయింది. సో ఎవ్రీ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 0 ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ అనేది స్కిప్ అయిపోతూ వస్తుంది. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ దిస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ లైన్ అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ అనేది చేంజ్ చేస్తాను అనమాట. ఐ కామా అండ్ ఈక్వల్ టు కొటేషన్స్, ఫస్ట్లీ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ఇట్ టేక్స్ స్పేస్ కామా అండ్ స్పేస్ అండ్ ద సెకండ్ ఎలిమెంట్. సో ఇవన్నీ సింగిల్ లైన్లో ఇలా అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవ్వడానికి అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ అనేది చేంజ్ చేశాను అనమాట. సో ఇప్పుడు సేమ్ థింగ్ వచ్చేసి నేను వైల్ లూప్లో సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇనిషియల్ వాల్యూ ఆఫ్ యూజింగ్ వైల్ లూప్ వచ్చేసి ఐ ఈక్వల్ టు 1 అని డిక్లేర్ చేసుకుంటా. అండ్ దెన్ సిమిలర్లీ సమ్ అండర్ స్కోర్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0 వైల్ ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10, సమ్ అండర్ score value equal to some underscore value well plus I. and then I అనేది ఇటరేషన్ అవ్వాలి కాబట్టి ఎలా ఇటరేట్ అవ్వాలి అంటే దెర్ విల్ బి 4 టైప్స్ అనమాట. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్, ప్రీ డిక్రిమెంట్ అండ్ పోస్ట్ డిక్రిమెంట్. సో ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి అండ్ దెన్ వీ విల్ బి గెటింగ్ ద సమ్ అండర్ స్కోర్ వాల్యూ అని వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకొని 0కి ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నాను. అండ్ దెన్ వైల్ లూప్ ఇనిషియలైజేషన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 నుంచి ఉండాలి కాబట్టి ఐ ఈక్వల్ టు 1 అని ఇనిషియలైజ్ చేస్తాను. అండ్ దెన్ కండిషన్ అనమాట, ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 ఉన్నప్పుడు అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఐ ఈజ్ లెస్ దాన్ 10 ఇట్ గెట్స్ ఆన్ రిపీటింగ్ ఆర్ ఇటరేటింగ్. వన్స్ ఐ ఈక్వల్ టు 10 అయినప్పుడు లూప్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద అవుట్పుట్. సో సమ్ అండర్ స్కోర్ వాల్యూ అనేది ఐ ఇటరేట్ అయినప్పుడల్లా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటిల్ ఐ గెట్స్ టు 10, ఐ ఈక్వల్ టు 10 వరకు ఇటరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. నౌ ఇప్పుడు మనం పైథాన్ బేసిక్స్ అంట, ఐ మీన్ ఇండెంటేషన్, సింటాక్స్ అండ్ పైథాన్ అనేది కేస్ సెన్సిటివా కాదా అనే వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ కేస్ సెన్సిటివ్ అని.
సో ఇండెంటేషన్ పైథాన్ అనేది ఇండెంటేషన్ ఫాలో అవుతుందా లేదా అనేది కూడా నేర్చుకుందాం పైథాన్ బేసిక్స్లో. సో యా, పైథాన్ బేసిక్స్ అంటే ఫస్ట్లీ నేను ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తా, యాపిల్. సో యాపిల్ స్పెల్లింగ్ చూసుకోండి, క్యాపిటల్ ఏ ఉంది, ఈక్వల్ టు 40. నౌ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ యాపిల్. సో ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్కి డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట. సో నేను ఇది రన్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చింది. లెట్స్ సీ ద ఎర్రర్. నేమ్ ఎర్రర్ అంట. నేమ్ స్మాల్ యాపిల్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్. సో చూసారా, ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లో నేను స్మాల్ ఏతో యాపిల్ అని స్పెల్లింగ్ రాశాను, ఫస్ట్ లైన్లో క్యాపిటల్ ఏ యాపిల్ అని రాశాను. సో దెర్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఎందుకంటే అప్పర్ కేస్కి లోయర్ కేస్కి పైథాన్ అనేది డిఫరెంట్ ఐడీస్ అనేవి ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఫస్ట్లీ అప్పర్ కేస్ ఏతో మనకి డిఫరెంట్ ఐడి ఉంది. సో బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ యాజ్ బాలయ్య సేస్. సో పైథాన్ ఈజ్ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. సో ఇట్ హ్యాస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎవ్రీ ఆల్ఫాబెట్. సో అవి రెండు ఒకే ఆల్ఫాబెట్ ఒకే కేస్ అయితేనే ఇట్ విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ సేమ్. సో ఈ ఫైల్ని మనం డిస్క్రిప్షన్లో యాడ్ చేస్తాం, యూ కెన్ చెక్ ఇన్ దట్. నౌ కమింగ్ టు పైథాన్ ఈజ్ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. నౌ కమింగ్ టు ఇండెంటేషన్, లెట్ మీ కాపీ దిస్. యా, మీకు ఫర్ లూప్ చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ ఇనిషియల్గా సమ్ అండర్ స్కోర్ వాల్యూకి ముందు దెర్ ఈజ్ సమ్ స్పేస్ కదా. సో వై దట్ స్పేస్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ అని మీకు డౌట్ వచ్చినట్టు, లెట్ మీ రిమూవ్ ఇట్, రీరన్ దిస్. సో ఇలా ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట. పైథాన్కి సింటాక్స్లో ఇండెంటేషన్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ అనమాట. కాపీ అండ్ షో. సో మీరు ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకోవచ్చు, బోత్ ద కోడ్స్ ఆర్ సేమ్ ఎక్సెప్ట్ ద స్పేస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ సమ్ అండర్ స్కోర్ వాల్యూ. సమ్ అండర్ స్కోర్ వాల్యూకి ముందు స్పేస్ అనేది తీసేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ ఎన్ ఎర్రర్. లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ. సమ్ అండర్ స్కోర్ వాల్యూ అనే దగ్గర ఎర్రర్ అనమాట, ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్. ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఇంటెండెడ్ బ్లాక్ ఆఫ్టర్ ఫర్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ లైన్ 2. ఫర్ అనే లైన్, ఫర్ లూప్ అనే లైన్ తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ ఇండెంటేషన్ బ్లాక్. సో ఇట్స్ ఆల్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ సింటాక్స్ అనమాట పైథాన్లో. యా, ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ఐ విల్ బి గెటింగ్ 55. సో మీకు అర్థం కావాలని చెప్పి నేను ఇలాగే వదిలేస్తున్నాను ఈ సెల్ని ఎర్రర్ లాగే ఉంచి. అండ్ దెన్ yeah, Python follows indentation. And then coming to topic, టైప్ కన్వర్షన్స్. మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డేటా టైప్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ గురించి. నౌ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ టైప్ కన్వర్షన్స్, డేటా టైప్ కన్వర్షన్స్. యా, డేటా టైప్ అంటే వన్ డేటా టైప్ నుంచి ఇంకో డేటా టైప్కి చేంజ్ చేయడం. ఎలా వెళ్తామని చూపిస్తాను. యా, 2 అనే వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసుకొని ఈక్వల్ టు 2 అనే దానికి అసైన్ చేశాను. when I print the data type of 2, it is giving me it is an integer. One more variable 2 1 equal to, నేను దీన్ని ఇప్పుడు ఫ్లోట్గా కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఫ్లోట్ ఆఫ్ TW2 print 2 1 and then print the data type of 2 1. నేను ఇక్కడ 2 అనే వాల్యూని 2కి అసైన్ చేశాను అనమాట. అండ్ 2 అనే వేరియబుల్. అండ్ దెన్ డేటా టైప్ అడిగితే పైథాన్ ఈస్ గివింగ్ మీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటీజర్. ఇప్పుడు నేను 2 1 అని ఇంకో వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసి
2 అనే ప్రీవియస్ సెల్లో ఉన్న వేరియబుల్ వాల్యూని ఫ్లోట్గా కన్వర్ట్ చేసి ఈక్వల్ టు 21 అనే వేరియబుల్కి అసైన్ చేశాను అనమాట. అండ్ నౌ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ 21 అండ్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ ఇట్. సో చూసారా, మనకి వాల్యూ అనేది 2.0 అయిపోయింది, విచ్ ఈజ్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ బోత్ ద సెల్స్. అండ్ 2.0 అనేది రెండు సెల్స్లో డిక్లేర్ చేయకుండానే 2 అనే వాల్యూ 2.0కి ఈక్వల్ అయిపోయింది అనమాట. అండ్ నౌ ద డేటా టైప్ ఈజ్ ఫ్లోట్. లెట్ మీ కన్సిడర్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ టు ఇట్. Any numbers also, just keep it 9876. And now print type of numeric. యా చూసారంటే ఇక్కడ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అనమాట. యాజ్ ఐ హ్యావ్ wrapped the number inside quotations, inverted quotes. Numeric and print numeric. ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేస్తాను నేను ప్రీవియస్ లో ప్రింట్ న్యూమరిక్. యా when I run both the cells, సో ఫస్ట్ సెల్లో మనకి వాల్యూ 9876 అండ్ సెకండ్ సెల్లో మనకి వాల్యూ 9876. బట్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఫస్ట్ సెల్లో మనకి 9876 అనేది ఇన్వర్టెడ్ కొటేషన్స్ లోపల రాసి ఉండబట్టి పైథాన్ ఈజ్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. అండ్ సెకండ్ సెల్లో నేను దాన్ని ఇంటీజర్లో కన్వర్ట్ చేశా కాబట్టి యా ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇంటీజర్ int ఆఫ్ న్యూమరిక్ అని డిక్లేర్ చేశా కాబట్టి ద డేటా టైప్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు int అనమాట. Let me consider one more example for both string and float data type conversion. So ఇక్కడ string అనే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తా. $22.8 print string and print type of string. సో ఇదొక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసాం అనమాట. ఇంకోటి టు టైప్ కన్వర్ట్ ఫ్లోట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అనమాట. యూ చెక్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వేరియబుల్స్ అనమాట. ప్రీవియస్ ఇయర్లో నేను క్యాపిటల్ ఎస్ పెట్టాను స్ట్రింగ్కి అండ్ నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద స్మాల్ ఎస్. యా when I run this, ఫస్ట్లీ నేను ఇన్వర్టెడ్ కొటేషన్స్లో 22.8ని అసైన్ చేశా కాబట్టి పైథాన్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ ఎట్ యాజ్ స్ట్రింగ్. అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ సెల్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఫ్లోట్ వాల్యూ, ఎందుకంటే టైప్ కన్వర్ట్ అయ్యింది కాబట్టి డేటా టైప్ అనేది. అండ్ యా బూలియన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని టైప్ కన్వర్ట్ చేద్దాం. బూలియన్ let me consider one print boolean, print type of boolean. Now type of boolean. when I run this, సో నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పినట్టు సిస్టమ్ 1s and 0s మాత్రం స్టోర్ చేసుకుంటుంది.
అండ్ ఫస్ట్లీ మనకి ఇంటీజర్తో పాటు కన్సిడర్ చేసినప్పుడు పైథాన్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ 1 and integer. When the integer is converted into boolean value, సో ఇంటీజర్, సో బూలియన్ వాల్యూ చేంజ్ చేసినప్పుడు టైప్ వచ్చేసి బూలియన్గా కన్వర్ట్ అయింది అండ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ట్రూ. 1 అంటే ట్రూ అనమాట. ఇఫ్ ఐ చేంజ్ దిస్ టు 2, సో ఎక్సెప్ట్ 0 ఎనీథింగ్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ట్రూ ఫర్ బూలియన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పైథాన్. సో పైథాన్లో 0 తప్ప మిగతావన్నీ ట్రూగా కన్సిడర్ చేస్తారు అనమాట. ఇఫ్ ఐ ప్లేస్ 0, then the output will be false. So 0 మాత్రమే ఫాల్స్గా కన్సిడర్ చేస్తుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ 0 ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ట్రూ ఇన్ పైథాన్. నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ ఆఫ్ నెస్టెడ్ లూప్స్. నెస్టెడ్ లూప్స్ అంటే ఏ లూప్ విచ్ ఇస్ wrapped up inside an another loop is known as nested loop. అంటే ఒక లూప్ అనేది ఇంకో లూప్ లోపల ఉంటే దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బీ ఎ నెస్టెడ్ లూప్. మీ రైట్ నెస్టెడ్ లూప్. ఇన్నర్ లూప్, అవుటర్ లూప్ అని 2 టాపిక్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో మనం ఫస్ట్ రాసిన లూప్ వచ్చేసి అవుటర్ లూప్గా కన్సిడర్ చేస్తాం అండ్ ఇన్సైడ్ ఉండే లూప్ని ఇన్నర్ లూప్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. లెట్ మీ టేక్ ఏ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అనమాట. ఒక ప్యాటర్న్ ప్రోగ్రామింగ్ అని ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ లెర్నింగ్ నెస్టెడ్ లూప్స్ ఫ్రమ్ డిఎస్ఏస్ పర్స్పెక్టివ్. డిఎస్ఏ రావాలంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్స్ అనమాట, టు మేక్ ఇట్ క్లియర్. సో మనం ఇటువంటి ప్యాటర్న్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ అవుట్పుట్, సో హౌ కెన్ వీ డూ ఇట్? ఓన్లీ బికాస్ యూజింగ్ నెస్టెడ్ లూప్స్. సో నేను ఇప్పుడు ఈ ప్యాటర్న్ ప్రోగ్రామింగ్లో రోస్ అని ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకొని =5 అనే వాల్యూకి అసైన్ చేస్తాను. అండ్ నౌ యూజింగ్ నెస్టెడ్ లూప్స్, ఫస్ట్లీ ఫర్ లూప్ for I in range of rows అంటే 5 and another for loop j అనేది same as variable I. It keeps on iterating through the range we will be defining. Output format equal to space in between and then print nothing. సో ఇది మన కోడ్ అన్నమాట టు గెట్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ వీ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్. ఫస్ట్లీ మనకి రోస్ =5 అని ఎందుకు ఇనిషియలైజ్ చేస్తామంటే హారిజాంటల్లీ అండ్ వర్టికల్లీ ద హైయెస్ట్ లిమిట్ ఈజ్ 5 అనమాట. సో 5 అనే లిమిట్ని డిఫైన్ చేసాం. అండ్ యూజింగ్ ఫర్ లూప్ I అనేది అప్ టు 5 వరకు ఇటరేట్ అవుతుంది అండ్ ఇన్సైడ్ దట్ j అని ఇంకో ఇటరేషన్ లూప్ స్టార్ట్ అయిందనమాట. దాని రేంజ్ వచ్చేసి మోర్ దాన్ 1 మోర్ దెన్ ద 5 విచ్ ఈజ్ 6. సో దాని రేంజ్ వచ్చేసి 6. సో ఫస్ట్లీ j అనే లూప్ వచ్చేసి వర్టికల్గా స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ దెన్ ఇట్ రీచెస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1. If both the values are 0 and 1కి అసైన్ అయినప్పుడు you will be getting a star and then the for loop again restarts. It keeps on iterating. సో ఫస్ట్లీ మన ఫస్ట్ లైన్లో స్టార్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత it keeps on getting into the loop and when the value becomes 0 nothing will be printed. When it is 1, a star is printed. When both the values gets on to 1, 2 stars incidentally prints and third line goes 3 stars print అవుతుంది అన్నమాట. and then it gets on to the loop again. j loop లోకి ఎంటర్ అవుతుంది
and then we will be getting 4 stars. సో ఇలాగే మన నెస్టెడ్ లూప్స్ అనేవి కంటిన్యూస్గా వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి until they reach the end limit that we have defined. Yeah, now we will be talking about conditional statements అన్నమాట. సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంత క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకోలేదు. యా, లెట్ మీ కన్సిడర్ ఏ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. సో మనకి లెట్ us assume మనం ఒక క్లాస్లో సమ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఎక్స్ నెంబర్ స్టూడెంట్స్, అండ్ వాళ్ళ మార్క్స్ ఎవాల్యుయేట్ చేసి వాళ్ళకి గ్రేడ్స్ అనేవి అవార్డ్ చేయాలి. లెట్ us కన్సిడర్ స్టూడెంట్స్ హూ గాట్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అబౌవ్ 92 మార్క్స్, దే విల్ బీ అవార్డెడ్ విత్ ఏ గ్రేడ్ అనమాట. సమ్వన్ ఇన్ రేంజింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ 85 and 92 will be getting B grade, and someone between 75 to 82 will be getting C, and 65 to 75 unte D, and 55 to 65 unte E, and below 55 will be considered as fail. So idoka problem statement ga assume cheskoni let me explain how we use if else and elif blocks, the conditional statements in Python programming language. Score greater than or equal to 92 unte they will be awarded with A grade. The student marks lies in between 85 or equal to marks and less than 92. Sorry, less than 92 unte they will be awarded with B grade anamata. And same thing goes on till 55 marks. He will be considered as failed. Yeah, let me check the values. Sorry, let me keep it as a raw file. Yeah, ఇది మన ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. We will be solving this scenario using if, elif and else block. మార్క్స్ అనేది మనం డైనమిక్గా డిఫైన్ చేద్దాం దిస్ టైం. సో స్టాటిక్కి డైనమిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం 2 అనే వేరియబుల్కి 2ని అసైన్ చేసాం, విచ్ ఈజ్ స్టాటిక్ అన్చేంజ్డ్. సో ఎవరు దీన్ని చేంజ్ చేయలేరు అనమాట. ఇఫ్ యూ కీప్ ఇట్ యాజ్ డైనమిక్ ఇన్పుట్, ఇట్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద యూజర్. ఎవరైనా చేంజ్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇట్ విల్ బీ రిసీవింగ్ ద ఇన్పుట్ బేస్డ్ ఆన్ ద యూజర్స్ టైపింగ్. ఇంటీజర్ డైనమిక్ ఇన్పుట్ని ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం పైథాన్లో.
int of input. Now the conditions: if marks greater than or equal to 92 unte, we have to print a grade anamata. Print grade. ఇప్పుడు మనం ఎల్ఎఫ్ని వాడతాం అన్నమాట. మార్క్స్ అనేవి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 85 అండ్ లెస్ దాన్ 92. Let me copy this. 5 and the sixth one. Else, so 55 కంటే తక్కువ వస్తే ఫెయిల్. ఇది ఇండెంటేషన్ అన్నమాట. You have to follow this. Per limit 85 and 75, ikkada 65. So when I run this, ఒక్క అండ్ స్టేట్మెంట్ ఉండాలి. సో రన్ దిస్. చూసారా, 52 ఈజ్ లెస్ దాన్ 55 కాబట్టి ద అవుట్పుట్ ఈజ్ ఫెయిల్. సో ఐ టైప్ 92 ఈక్వల్ టు 92 ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ గ్రేడ్ A, అండ్ ఇఫ్ ఐ టైప్ 85, సో గ్రేడ్ B రావాలి. గ్రేడ్ B ఇస్ అవుట్పుట్. సో ఇలా మనం కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. సో ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 కండిషన్స్ వీ కెన్ యూజ్ ఇఫ్ ఎల్స్ బ్లాక్స్. మోర్ దాన్ 2 కండిషన్స్ ఉంటే వీ విల్ బీ యూజింగ్ ఎలిఫ్ బ్లాక్ ఆల్సో. సో ఎలిఫ్ బ్లాక్ అనేది ఎన్ని బ్లాక్స్ అయినా రాయొచ్చు అనమాట, కండిషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్స్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. And then we will be moving forward with nested loops. Nested loops గురించి we will be discussing అన్నమాట. ఒక ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ అనుకోండి, just to print some odd numbers using for loop. సో స్టెప్ అనే పారామీటర్ వాడకుండా I will be printing ఆడ్ నెంబర్స్ అన్నమాట. యూ కెన్ సీ ఆల్ ద ఆడ్ నెంబర్స్. సో నేను ఇక్కడ స్టెప్ పారామీటర్ వాడలేదు టు స్కిప్ సమ్ ఇటరేషన్స్. ఇక్కడ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ వాడాను. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ నెస్టెడ్ లూప్. సో ఇఫ్ అనే కండిషన్ వచ్చేసి wrapped inside a for loop కాబట్టి it can also be considered as nested loop. And then ఇప్పుడు మనం నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్, యాజ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో, నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. దోస్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఆర్ లిస్ట్స్, టపుల్స్, సెట్స్ అండ్ డిక్షనరీస్ గురించి. వాటికంటూ కొన్ని ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్స్ గురించి అవన్నీ మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం.
Now list tuples, sets and dictionaries. ఫస్ట్లీ నేను ఒక వేరియబుల్ కన్సిడర్ చేస్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇట్లా ఒక రోలో నెంబర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి సిమిలర్లీ మనం ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేద్దాం అండ్ దెన్ స్క్వేర్ బ్రేసెస్ యూజ్ చేసి సమ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ని లోపల పెడతాం. నేను ఇక్కడ కొన్ని నెంబర్స్ వచ్చేసి స్క్వేర్ బేసిస్ ఇన్సైడ్ రాశాను అనమాట. అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లిస్ట్. లెట్ మీ ప్రింట్ li and print the data type of li. చూసారంటే మన దాంట్లో నెంబర్స్ ఆర్ wrapped inside square braces and దాని డేటా టైప్ బిలాంగ్స్ టు లిస్ట్ అనమాట. సో పైథాన్లో లిస్ట్ అరేస్ బోత్ ఆర్ సేమ్ until or unless లిస్ట్ ఈజ్ మల్టీ డైమెన్షనల్. సిమిలర్గానే లిస్ట్, టపుల్స్, సెట్స్, డిక్షనరీస్ ఉండవు, సెట్స్ కానీ ఉంటాయి. సెట్స్ వరకు ఒకటే. లెట్ మీ కన్సిడర్ టపుల్. బిఫోర్ కన్సిడరింగ్ టపుల్, సో లిస్ట్ అనేది కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్స్ అనమాట. నేను ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూ, ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ, ఒక టపుల్ వాల్యూ అండ్ ఒక బూలియన్ వాల్యూ అని ఇన్సర్ట్ చేశాను. అండ్ దెన్ ఐ విల్ బి ప్రింటింగ్ li. సో నాకేం ఎర్రర్ రాలేదన్నమాట. సో లిస్ట్ అనేది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద డేటా టైప్ అది కన్సిడర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది టు బ్రింగ్ ఇట్ ఆన్ ఇన్సైడ్ ఇట్. I will be considering tuples to explain. Now tuples కూడా సేమే, nothing different, only minor thing differences between lists, tuples and sets. Sets and dictionaries are relatable. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టపుల్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు సింపుల్గా మనం లిస్ట్ అయితే స్క్వేర్ బ్రేసెస్ని యాడ్ చేసాం, టపుల్స్ అయితే జస్ట్ parenthesis, ఓన్లీ parenthesis. కాపీ టప్, కొత్త వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసా అండ్ parenthesisలో ఇది పేస్ట్ చేసి parenthesis క్లోజ్ చేసా. లెట్ మీ ప్రింట్ మై టప్ అండ్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ టప్. మీరు చెక్ చేశారంటే స్క్వేర్ బ్రేసెస్ కాస్త parenthesis అయిపోయింది టపుల్లో అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. సో ఇట్ బిలాంగ్స్ టు టపుల్ డేటా టైప్ అనమాట. సిమిలర్లీ కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇట్. సో సెట్ అనేది ప్రీడిఫైన్డ్ కీవర్డ్ అనమాట, యూ కాంట్ యూజ్ ఇట్. సెట్ అనేది కర్లీ బ్రేసెస్ ఇన్సైడ్ ఉంటుంది అనమాట. యూ కెన్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్, అంటే బ్రాకెట్స్లో డిఫరెన్స్ యూజ్ మీరు కనబడితే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ సే విచ్ డేటా టైప్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు. ప్రింట్ సెట్స్, ప్రింట్ డేటా టైప్ ఆఫ్ సెట్స్. సో ఇది ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ ఇన్సైడ్ ఉందన్నమాట అండ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ సెట్ డేటా టైప్. సో సెట్స్ అండ్ డిక్షనరీస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఉంటాయి బట్ నాట్ యాక్చువల్లీ సేమ్. ఎందుకు అంటే మీకు లిస్ట్, సెట్, టపుల్లో యూ ఓన్లీ హ్యావ్ వన్ వాల్యూ. కానీ డిక్షనరీ కేసులోకి వస్తే యూ విల్ బి యూజింగ్ కర్లీ బ్రేసెస్ అండ్ యూ విల్ బి యూజింగ్ కీ వాల్యూ పెయిర్ అన్నమాట. సో మనకి వాల్యూ ఒకటే ఉండదు. సో యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ కీ అనేది కానీ మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి. 1 అని కీ వాల్యూ పెట్టి లెట్ మీ రైట్ యాపిల్ అండ్ 2 అనే వాల్యూ పెట్టి
3 value పెట్టి let me write oranges. Now ఇప్పుడు print dictionary. సో ఇవి ప్రింట్ చేశాను అన్నమాట. Dictionary is printed and it belongs to data type known as dictionary. So apart from these differences, we remove చూసారా, మనం కీస్ రిమూవ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి కన్సిడరింగ్ ఎ సెట్. సో ఇట్లా మనకి డిక్షనరీస్. సో ఇవి కాకుండా విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ లిస్ట్ మెథడ్స్ గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. లిస్ట్ మెథడ్స్, సెట్స్ అండ్ దేర్ యూనిక్ బిహేవియర్స్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డెఫినెట్గా డిస్కస్ చేద్దాం. యాజ్ ఆఫ్ నౌ దట్స్ ఇట్.